Okay. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii burqaatutorial. Akkuma beekamu nuti obboleeyyan keessan hiriyoonni keessan chaanaalii burqaatutorial bara dabre bannee hanga irraatti hojii garaagaraa isiniif irratti hojjechaa turre. Isaan keessaa korsiilee fireeshmaanii garaagaraa hojjechuudhaan achirratti isiniif galakkisaa turre. Har'aas immoo chaanaalii burqaatutorial jedhamu irratti karaa yuutuubaatiin viidiyoo fireeshmaan korsii Global Affairs Chapter 3 isiniif hojjechuudhaaf kanneen dhufe afaan Oromootiin jechuu. Ani obboleessi keessan Ferhan Yuunivarsiitii Finfinnee irraa. Okay, Chapter 3 maal jaa? Chapter 3 takka jennee Chapter 3 irraa eegallee itti fufnaa jechuu. Kanaan dura maaliif bara dabre isinii hojjennee waan turreef Chapter 1 fixuu. Chapter 3 wantoota gurguddoo sadii of keessaa qaba. Inni kun International Political Economy jedhama. International Political Economy jechuun maal jechuudha? Termoota kanoo bakka sadii baafne international jechuun, political jechuun, economy jechuun. Political economy jechuun maal jechuu? Fakkeenyaaf amma political economics ni jira. Warri FB galtanii eegaf departmentii fudhatan booda international political economy ni fudhattu jechuu. Kanaaf hanga xumuraatti paartiiwwanii hanga xumurutti waliin haalaalluun ja'a jechuu. Asumaan gara barnootaatti haaseennu. Objectivii isaa kana, objectivii isaa raaflii ni dubbiftanii tokko asuma maalirraa eegallaa? Meaning and the nature of international political economy. Hiikaan isaa maali? Maaltu akka inni uumamuu isa taasise hoo? Amma meaning isaatirraa kan jechuudha. International economy maal jechuudha isa jiru. Tokkoffaan maal jaa? International economy here. International economy there is no universal agreement on international political economy. How should be defined? Akkamit akka hiikamurratti asirra ka jiru kana. This is intern in place that defining the concept is not as simple or straightforward as one may expect. Akkuma yaaddeetti kallattiidhaan waan takkatti hiikuu kan hin dandeenye jechuudha inni kun. Definitions are important because maaliif barbaachisa hiikkaansa? It is the definition that tell us hiikkaansa maal nutti hima? What to include in our analysis and what to leave out. Maal of keessa qabata? Maal of irraa baasa? Isa jiru adda baasuudhaaf jechuudha. International political economy is the study of tension between market gabaa yaade jechuudha. Tension maal jidduudha? Where individual engage in self-interested activity. Bakka namni tokko fedhiisaa tiin irratti hirmaatee irraa bitatee itti gurguratu marketii and the state in isarraa dhufe political jecha jiru sanirraa dhufe. Where those same individual undertake collective action. Akka dantaa walootiif namoonni dhuunfaa tattaafatu ka godhu jechuudha. The above stated definition assert two significant subjects of international political economy. Maal kaasee state fi marketii jechuun wantoonni asolii kun wantoota harmoota gurguddaa lama kaasee jechuu jira. Isaanis market and state. When we say market, which are composed of self-interested individual and self-interested. Marketii keessatti fakkeenyaaf amma magaalaa takka keessatti yoo statein hin jiraanne namuu tokko bitachuuf dhaqa tokko gurgurachuuf dhaqa. Hogguu bitachuu dhayites gurgurachuu dhayites dantaa waloota na kateessu hin jiru jechuudha. Yoonii fi statein hin jiraan. Kanaaf market and state is interrelated or the same two side of coin jechuudha. Saantiima fuula lamaa jechuudha. Adda baheen jiraatu. State which are the primary political institution laal. Jalqaba irratti maal? Siyaasa dhaabbata siyaasaa of the modern international system. Idil addunyaa irratti sistema karaa idil addunyaa ammayyaawaa isa idil addunyaa ta'e jechuudha. The definition misses other important side of the story. Maal inni san? Non-state actor fayyadamnu jechuudha. We have also equal or even more powerful than state non-state actor in global politics. Dinagdee keessatti amma fakkeenyaaf dinagdee keessatti dhaabbattoonni miti mootummaa gahee akkam qaba? Isaan kana dagachuu qabna? Dagachuu hin qabnu jechuudha.
IPE kana jechuun international political economy jechuudha. Examine the interdependency of politics and economics. Maal siyaasa diinagdee jechuudha. Walirratti hirkata. Interdependence jechuun give and take jechuudha. In the international system, like political economy, it views political and economic reality as two sides of the same coin. Akkuma harreef isiniin jechuudha. Saantiima fuula lama ka saantiima tokkorra jiru jechuudha. Like international relation, it is generally adapt a systematic perspective and views state as primary actor. Statein akka taphataa jalqabaatti ilaalamaa jechuudha isa kanarratti. The study of IPE springs from international economy. Eessarraa dhufe inni kun springs jechuun burqaansaa eessa international economy irraa diinagdee idil addunyaarraa. That transcends place within which state bound by territory interacts. Gaafiiwwan kana jaalala. Gaafiiwwan kanaatu isarra gaafii kana ni dubbistanii. Okay. Theoretical perspective of international political economy. Theorin perspective in yaanni achirra kee maali? There are three major theoretical siyaasa yookiin tooftaa theory sadiitu jira. Often ideological warra jedhamu. Perspectives regarding the nature and the functioning of the international political economy. Liberalism. Tokkoffaan maali? Liberalismii, marxismii fi nationalism or mercantilism. Isaan kana tokko tokko ilaalle jechuudha. Maal inni international political economy irratti perspective yookiin ideology theory jirtu jechuudha. Mercantilism or nationalism hin dagatina. Foundation of isa kanaa eenyu mercantilismidha. Adam Smith bara 1723 hanga 1790 Friedrich List bara kanatti as the intellectual father of the mercantilist thought. Intellectual father inni defend inni kun maaliif kee ilaalama? Defend a strong and pervasive role of the state in the economy. Maal jechuudha? Mootummaan gahee guddaa diinagdee keessatti akka taphatu dhorka jechuudha. Keessatti dhorka guujaamu kana irraa dhorka osoo hin taane keessatti dhorka. Both in domestic and international trade, investment and finance. Emphasize on the importance of BOP, surplus. Kajennuun surplus jechuun gahaa jechuudha irraa kasiyafu in trade with other country, and to this end it often promotes an extreme policy of autarky jennaan. Promote national economic self-sufficiency. Biyyi san ofii akka of geessuuf jechuudha. Of gahuu qabdi yaada jiru. Taphata. Defended maal defended godhammaas. Even a much more sophisticated and interventionist role of the state in the economy akka giddu seentummaa mootummaa diinagdee keessa baqa sophisticated adda baasuu hin dandeessu wal xaxaa jechuudha. State should also plays a disciplinary role in the economy. Disciplinary role in economy. Okay. Mercantilist thought in the contemporary international political economy is found in the recent experience of the Japan, South Korea, Taiwan, China as keessatti hordofamte jechuudha. However, this state, the East Asian economy used the term developmental state. Ganaas booda jedhu jechuudha developmental state in approach. Liberalism dhufna. Liberalism jechuun akkuma maqaa isaatii irraa hubattan free market achi deema. Foundation David Ricardo. It defends the idea of free market system laal gabaa bilisaa. Free trade liberalization and free financial and foreign direct investment flows. Isa kana liberalism jechuun marraa isinii gala jechuudha. Advocates a free trade believes that it reduces price, raises the standard of living for more people, make a wider variety of product availability. Akka oomishni garaagara ta'ee bal'aan oomishamee avail dhiyaatu and contribute to improvement in the quality of good and service. If country focused on what they do best and freely trade their good with each other. Maal jaani yoo biyyi takka waan isiidhaaf gaarii ta'e oomishte daldala isiitii irratti biyya biraatii dhiyeessite maaltu ta'a each other wal utubdi
walti gargaarti hundi fayyadamaa ta'ee deemaa jajaan isaan kun. The concept is that capture this idea is also known as comparative advantage. Fakkeenyaaf when the comparative advantage is what? Economic ideology dha inni kun. Laal. Economic ideology. Comparative advantage jechuun fakkeenyaaf amma Afrikaan maali? Raw material productory dhaami. Raw material productory kana karaa western oomishti. Western amma fakkeenyaaf finished product oomishti. Meeshaa dhumataa fakkeenyaaf makiinaa. Itoophiyaan makiinaa oomishuu hin dandeessu buna oomishti. Buna sii kana Jaappaanitti ergattee makiinaan bitattee bitti. That is comparative advantage jechuudha. Isaan lachuu waliif fayyadaman. However, the theory of comparative advantage has been undermined by the current wave of economic globalization. The gross multinational corporation complicates global trading. The production of goods and services is strongly influenced by cost. Costiidhaan dhiibbaan raga. Arbitrary specializationidhaan adda bahuudhaan and the government and the corporate policyidhaan. This development is thus mark a shift from cost fi arbitrary specialization jechuun fakkeenyaaf amma kaampaaniin tokko makiina oomisha. Kaanis makiina oomisha. Makiinaa tana specialize godhuudhaaf arbitrary specializing kan jennuun fakkeenyaaf maquma farraa jijjiira. Brandii siifa jijjiira. Isa kanaan arbitrary specialization jechuudha. Kanammoo inni kun maal fida? Competitive advantage jechuudha. Competitive advantage fida. Comparative advantage irraa karaa competitive. When we say competitive advantage, waan wal fakkaataa fakkeenyaaf amma kaampaaniin tokko bishaan oomisha yoon tokkos bishaan oomisha. Bishaan san bakka biraanduma isaa gatii isaa akkaataa dhiyeessii isaa kanuma jijjiiree competitive godha jechuudha. Waan wal fakkaataa akka comparative yoo tokko bishaan oomisha tokko immoo qodaa bishaan itti naqamu oomishe comparative waliin hin ta'u jechuudha. Okay. Isa meeqa faradayna sadaffaa maal jennaani marxism. Marxismiin maal wajjin hidhata qaba jettan Karl Marx isuma yennuu sani. The following collapse of Soviet Union in 1990 kufaatii yookiin to'atamuu Russia Soviet Union yookiin and the apparent embrace of free market economy. Free market economy embrace ka godhe by significant number of developing countries. Essential element can be found in the overall corpus of Marxist writing. Materialistic approach to history. Jaakarles. General view of capitalist development. Isaan kana guddachaa dhufe jechuudha. Normative commitment to socialism. Isaan sana akkas jennee finne inni lammaffaan ammoo maaltu ana contemporary theory of international political economy. Contemporary political economy sadii tunis hegemonic stability, structural development. Okay. When we say hegemonic contemporary theory jechuun yeroo ammaa jirtu jechuudha. Theory ammaa jirtu. Okay. Hybrid theory ko laal isintu maal jedhamti hegemonic jechuun biyyi takka olaantummaa guddoo harkattee biyya biraatiif dahoo ta'uu jechuudha. Dibaabii biyya biraa fakkeenyaaf har'a United Statesin addunyaa guutuudhaaf dibaabii isii dhuunfattee jirtimi akkas jechuudha. Isintu maal irraa dhuftee jaa ammoo liberalizimii hegemonikiin kun isa elementii isaan sadeeniitu of keessaa qabdii jaa. It is closest association however is with mercantilism. Hegemonic stability theory emerged because of economic trouble bara 1920 hanga 30 jidduu ture san irraa dhufte. Maaliif yeroo sanii biyyi takka wabii addunyaa taatu hin jirtu ta'uu humna guddoo qabdu. Addunyaa hundaaf deeggarsa hirtee takkaa'uu nageenyaan tasgabbii fiduu dandeessu. Hanqinni isaa waan mul'ateef hegemonikiin tun dhufte jechuudha. During its explanatory power, the Great Depression yeroo hennuun san thus influenced the establishment of Bretton Woods institution, IMF, World Bank. Okay. Itti fufnee jechuudha. Osoo hin mukoine nufu haana akka turtan abdii qabna. Structuralismii bira dhufne amma. Maal jaa warri structuralismii kunoo? It is a variant of Marxist. Variant of Marxist dha isin tun. Perspective and start analysis from practical diagnosis. Maal mallattoo qabatamaa taate takka irra dhaabbattee of the specific structural problem.
caasaa rakkoo qaburratti of the international liberal capitalist economy system. Maal irratti liberal capitalist economic system irratti whose main future is center to periphery giddurraa kara moggaatti tujjaararraa kara miskiinaa akka deemtu jechuudha. Dependency theory fiddii jettee amantiisiin tun. Relationship between the north and the south which is resulted in unequal trade and investment exchange. It is spread from Latin America to other country in Asia and Africa in 1950. Bakka in short, structuralism jechuun caasaan addunyaa kun fakkeenyaaf IMF World Banking kun hundi biyyoota hiyyeeyyiidhaaf hiyyummuma dabalan malee develop akka isaan ta'an hin fidanii. Kanaaf unequal trade balance jidduu jiraa jedhan. Policy and the domestic promotion of manufacturing over agriculture and other type of primary production. Ammas khabira dufna. Kami khabira katti dufnu developmental state approach. Inni kun variant of mercantilism. Laal inni reefu eenyuuji variant of marxistidha. Kun ammoo mercantilism yoo ijoolletti dha qaba. Maaliifi reefuun tole Jaapaan faa maal jennee naasune isaan sanas keessa laalle jechuudha. It advocates for the robust rule of the state in the process of structural transformation. Mootummaan akkuma reefuun tana mercantilism keessa jenne sanitti interventionii guddaa godhuu qabaa jedhan isaan kunis. Refers to the state that intervene and guide the direction and the pace of political economic development keessatti mootummaan gidduu seenuun dirqama tahaa jedha. Core feature of developmental state strong interventionalism gidduu seentummaan jabaa jiraachuu. Existence of bureaucracy jiraachuun appartas to efficiently and effectively implement the planned process of development. Existences of active participation and the response of private sector to the state intervention. Private eega mootummaan jidduu seene private sector inni dhabame jechuu miti. Strong active participate qaba private sector inis as keessattis jechuun. Existences of active participation and response regime legitimacy jiraachuu qaba. Dhugeeffannaan regime yookiin mootummaa on development result that ensure the benefit of development irra jechuudha. Okay. Survey of the most influential national political economic system in the world. Amma biyyoota survey ta'an USA ilaalla tokkoffaa irratti isaan kana jala USA fa'aa jira. USA the American system of market oriented capitalism. American systemin market oriented qabadda. Capitalism market oriented jechuun marketitu hoggana malee mootummaan jidduu seeneen hogganu jechuu. Demand and supply determined by the market jechuu. DCV fedhiin marketidhaan fedhii gabayaatiin dorko murtaawaa jechuu. Founded on the premises that premises in economic activities to benefit consumer while maximizing wealthy creation. Lakka qabeenyi maximize ta'aa deemuun consumerin benefit ta'aa deemaa warra jiru premises isaanii. The distribution of that wealth is of secondary importance. Secondary importance. The American economy does approach the neoclassical model of competitive market economy. Neoclassical warra jennuun. The American neoclassical model rests on the assumption that markets are competitive where they are not competitive. Competition should be promoted through antitrust and other policy. American system. American economy is appropriately characterized as a system of managerial capitalism. Managerial capitalism jennaan. The economy was profoundly transformed by the late of 19 emergency. Jaarraa 19 qara boodaatti emergency of huge cooperation and the accompanying shift from proprietary capitalism. Proprietary capitalism jechuun qabeenya nama dhuunfaatiin dhuunfatame jechuudha. Waan dominated fayyadamuu qaba by large. Isa kanarraa proprietary kanarraa waan dominated by large dha. Largein nama tokko namni hedduun baay'een tokko dominate godhutti oligopolistic
cooperation. Management was separated from ownership. Management in hogansi ownership marra adda bahe. The role of American government in the economy is determined not only by the influence of the neoclassical model on American economic thinking, but also maal bichaadha miti fundamental feature of the American political system. Bu'uura sirna siyaasa biyya Ameerikaa saniiti ija. Authority over the economy is divided among the executive, legislative, and the judiciary authority. Aangoon seeraa bakka sadeenitti adda qoodamte of the federal government idhaaf mootummaa federaalaatiif between the federal government and 50 states steetota garagaraattiif. Whereas the Japan Minister of Finance ilaal. Japan Ministerri maallaqaa has virtual monopoly, virtually dhugaa miti jechuu power over the Japan's financial system. Ameerikaa keessatti faallaa kanaatiin maal ta'uu deema? In United States, this responsibility is shared by the Treasury, qaraxa yookiin the Federal Reserve and several other powerful and independent federal agency. Most of the American economists opposed to industrial policy. Maal opposed godhani? Industrial policy opposed godhani jaa. Distribution of economy hayyuun dinagdee Ameerikaadha industrial policy opposed godhani faalleessu. Distribution of industry should be entirely left for the market. Guutumaa guutuu bahuu qabanii raabsamni. This is the assumption that all industries are created unequal and that there is no strategic sector. Strategy yookiin tarsiimoo kan hin qabne jedhanii yaadu. Okay. Okay. America isa kana yoo finne karaa Japan darbinaa jechuudha. Japan system of developmental capitalism laal. America market oriented capitalism yen. Japan ammoo developmental capitalism qabaddaa asumaan. Developmental capitalism jechuun in short conceptiin isa duuba jiru maali? Mootummaan diinagdee keessatti gahee leencaa akka taphatu. Ever since the Meiji restoration, Meiji mootummaa Japan's overriding goals have been making the economic self-sufficient. Mercantilism sanii fi developmental capitalism akkasuma walitti hidhachaa deemaa oolu. And coaching up with the West. Of gahuu biyyattiitii fi biyyoota lixaatti dhaqqabuu kanarratti xiyyeeffate. In the world, pre-world, waraana addunyaa lammaffaa dura Japan dura fedhiinsi maal turte? Strong waraana jabaa fi industrial power ijaarrachuu turte. But since it is disastrous defeat in the World War II, however, Japan has abandoned militarism. Militarism dhabde and has focused on becoming a powerful industrial and technological nation. Jalqaba waraanaa fi diinagdee industiriidhaan jabaachuu turte eega waraana addunyaa lammaffaa irratti cabde waraanaan garuu xumura irratti maal fidattee dhufte? Technology fi dinagdee industiriidhaan dagaagutti deebite. These political goals have resulted in a national economic policy for Japan based characterized neo-mercantilism. It involved state assistance, regulation, and the protection of a specific industrial sector. Protection yeroo jennu meeshaa alaa galan qaaleessee biyya keessaa namni akka bitatan godhu isa kana immoo qaraxa fa'aa ol kaasuudhaan kana jenna. Many terms have been used to characterize the distinctive nature of the Japanese system of political economy: developmental state capitalism, collective capitalism, welfare capitalism, competitive communism, network capitalism, and strategic capitalism. Isaan kan of keessa qabate jechuudha. Important element of the Japan economic system emphasize on economic development. Maal irratti xiyyeeffata? Dagaagina diinagdee irratti. The key role of large corporation in the organization of the economic and the society. Resistance to FDI. Primacy of the producer over the consumer. Oomisha
maalii olitti konsuumarii olitti ilaalu. The close cooperation among government, business and labor. State plays central role in the economic. Trade protectionism, export lead growth, developmental state capitalism jala dhufne ammas. State must play a central role in national economic development and in the competition with the West. Japan moontu kun mootummaan gahee haadha taphataa akkanii fi dinagdeen biyya sanii warra dhiyaatii wajji dorgomaa taatuuf dagaayidii. Despite the imperative of competition, the Japans frequently subordinate pursuit of economic efficiency to social equity and domestic harmony. Social equity walqixxummaa isaa. Japans provided government support for favored industry, infant industry protection. Industry daa'ima amma lafaa kaatu ni ittifti akka biitti alaa dhuftee qabeenya siin eegee kaastamarii industiriin san dhabdee hin kufneef jechuudha. Political, the policy Japan has used to promote it is infant industry jam. Industry xiqqaasii maaliin ittifti? Poolisiin si tarsiimu imaammanni si taxation karaa qaraxaatiin finance maallaqaan and other policies that encouraged extraordinarily high saving and investment rates. Physical and other policy, strategic trade policy and import restriction. Import restriction biyyoota alaarraa qabeenya seenan dhiibbaarra keessa. Maaliif yoo san seenan mi'a biyya keessaa san namni hin bitatu waan ta'eef ni kufti industiriin san. Practiced infant Japan's industry against both imported goods and establishment of subsidiary of foreign firms. Government support for basic industry such as steel. Mal deeggara basic industry biyya sanii deeggara for generic technology and like material research, competition, antitrust and other policies favorable. Kabajamtoota hordoftoota keenya maatii chaanaalii burqaatutorial warri taatan hundinuu nuti kana torbee kanaaf qabanne xumurree jirra. Paartituudhaan global trendii and global affairs hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Waan hangammaa laalletti yoo hoomii yaada qabaattan karaa chaanaalii keenya Telegram burqaatutorial yookiin YouTube'aan comment nu godha. Maateriaalaan irraa barsiisu kan ammoo karaa chaanaalii Telegramaatiin ibsinee erga. Asumaan nagaan naaf tura hanga paartituudhaan walitti deebinu. Paartituu German system of social market capitalism jirurraa walitti deebinu. Nageetti.